Brahaje Bhakata Samuha Loila Sade Tiranagara Brahaje Bhakata Samuha Loila Sate Jelanagara Brahaje Bhakata Samuha Loila Sade Tiranagara Brahaje Tatai tatai bhajalako Gana gana tahe janjiraro Tahai Tahai Bhajaloko Tatai tatai bhajalako Gana gana tahe janjiraro Tahai Tahai Bhajaloko Premedala dala sonaranga Charanino purabaje Premedala dala sonaranga Charanino purabaje Mukunda Madhava Yadava Hari Bole na bola re bandhana bhore Mukunda Madhava Yadava Hari Bole na bolo re bandhana bhore Mukunda Madhava Yadava Hari Bole na bola re bandhana bhore Mukunda Madhava Yadava Hari Bole na bolo re bandhana bhore Mithi nidavase jelare rati Divasha sharira sahaje Nidavase jelare rati Divasha sharira sahaje Emana dulabha manavadeha Kaya ki kora bhavana keha 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 Ebena bajile asora suta Charane pari belaje
bajile Yashoda Sutta Charane pori belaje Udita tapana hoile asta Dina jelo bole hoi baby asta Udita tapana hoile asta Dina jelo bole hoi baby asta Udita tapana hoile asta Dina jelo bole hoi baby asta Udita tapana hoile asta Dina jelo bole hoi baby asta Tabe keno ebe ala sahoy Nabajare dhaya raje Keno ebe Allah sahoy Nabajare dhaya raje Jivana nitya jana hasar Kahe nana vidha vipadabhar Jivana anitya jana hasar Kahe nana vidha vipadabhar Jivana nitya jana hasar Kahe nana vidha vipadabhar Jivana anitya jana hasar Kahe nana vidha vipadabhar Namashraya kuriyatani tumi Takapanakaje Namasaya Gori Janane Tumi Namashraya koriyatani tumi Takapanakaje Namasaya Gori Janane Tumi Jivera kalyana sadhanakam Jagate asiye madhuranam 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 Avidyati miratapana rupe Trigagane viraje Avidyati miratapana rupe Avidyati miratapana rupe Regagane viraje Avidyati miratapana rupe
Krishna Nam Shura Kori Apan Yura Bhakati Vinoda Pran Krishna Nam Sudha Koriya Yura Bhakti Krishna Nam Shura Kori Apan Yura Bhakati Vinoda Pran Krishna Nam Sudha Koriya Yura Bhakti Vinoda Nama Bina Kitu Nahi Koara Chora Bhuvana Maje Nama Bina Kitu Nahi Kohara Chora Bhuvana Maje Jeev Jago Gora Chanda Bole Jeev Jago Gora Chanda Bole Kota Nidra Jayo Maya Pisachira Kole Kota Nidra Jayo Maya Pisachira Kole Bajibo Balia Ese Samsara Bitare Bajibo Balia Ese Samsara Bitare Bhuliya rohile tumi avidya rabhare Abhidyara bhore Tomare loete ami hoino avatara Tomare loete ami hoino Tomare loete
এতে আমি হইন অবতারা তোমারে লইতে আমি হইনু আধারা। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমারা আমি বিনা বন্ধু আরা, হে আছে তোমারা। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমারা আমি বিনা বন্ধু আরা, হে আছে তোমারা। এনেছে অসারি মায়া নাশিবার লাগি এনেছে আশারি মায়া, নাসিবার লাগি। এনেছে অসারি মায়া নাশিবার লাগি এনেছি আশারি মায়া, নাসিবার লাগি। হরে নাম মহামন্ত্র লো তুমি মাগি হরে নাম মহামন্ত্র লয় তুমি মাগি। হরে নাম মহামন্ত্র লো তুমি মাগি হরে নাম মহামন্ত্র লয় তুমি মাগি। ভক্তি বিনোরা প্রভু চারণে পড়ে বাকি বিনোদা প্রভু চরণে ভক্তি বিনোরা প্রভু চরণে পড়ে বাকি বিনোদা প্রভু চরণে হে হরি নাম মন্ত্র লইল মধিয়া সে হরে নাম মন্ত্র লইল মধিয়া নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর প্রেমানন্দে Джив Джаго Бхактивинода Тхакура.
Проснитесь, спящие души, вызывает Господь Гауранга. Долго вы спали в объятиях ведьмы Майи. Вы пришли в этот мир со словами: «Мой Господь, я буду поклоняться Тебе», но, забыв о своем обещании, погрязли в глубоком невежестве. Я не сшел на землю лишь для того, чтобы спасти вас. Есть ли у вас иной друг, кроме меня? Я принес лекарство, которое способно развеять иллюзию, созданную Майей. Молитесь же о том, чтобы получить эту Харинама Махамантру, и берите ее. Бхактивинод Тхакур упал к лотосным стопам Господа Гауранги, моля дать ему святое имя, и получил эту 把 Махамантру. 夜晚的时间浪费在无用的睡眠上，白天装饰身体，现在该用木昆的、纳达瓦、亚达瓦和哈瑞这些圣名充盈你们的嘴，没有冒犯的吟诵吟唱吧。你们得到了罕有的人身，却不在乎这礼物吗？如果你们现在不侍奉亚收达的宠儿，巨大的悲痛就在死亡的时候等待着你们。随着日出日落，一天天过去，你们为什么还无所事事呢？不去侍奉心中的至尊主。人生苦短，了解这基本的事实吧。把托庇于圣名，忙于为圣名服务，当做你们唯一的职责。因为要祝福所有灵魂 ，Krishna 甜美的名字降临到物质世界，正如太阳般照耀在内心的天空，驱散愚昧的黑暗。畅饮 Krishna 圣名的纯粹甘露，满足 Bhaktivinoda 的灵魂。在14个世界中，除了圣名，再没有其他的。主Gauranga呼喊道：“醒来，沉睡的灵魂！醒来，沉睡灵魂！你们在玛雅女巫的膝盖上睡得太久了。你们进入这生死的世界，说：至尊主，我无疑将崇拜您。但你们忘了这承诺，继续留在愚昧的黑暗中。只是为了拯救你们，我降临这里。除了我，谁是你们的朋友？我带来根除错觉疾病的药物。现在为得到 Hare Krishna 这伟大的曼彻而祈祷，并唱诵它。Bhaktivinoda 倒在主Gauranga的莲花足旁，在祈求得到圣名后，他收到了这伟大的 mantra。 Jai Srila Bhaktivinoda Thakur ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudirayat Talo Jayamudirayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nashta Prayeshu Abhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 26, entitled the Aila Gita, text number 29. 我们今天早上继续阅读圣典博伽瓦坛第11篇第26章 Aila Gita， 今天是诗节29。Ta Ye Shrinvanti Gayanti Hanumodanti Chadrata Matpara Shradadanas
Shadadanas cha Cha bhaktim Bhaktin vindanti Vindanti te mai Te Mai taye shrinvanti gayanti Taye Shrimanti Gayanti taye shrinvanti gayanti Taye Shrimanti Gayanti hanumodanti chadrata Yanumodanti Chachita hanumodanti chadrata Yanumodanti Chachita matparashadadanaste tadadanascha Maharashtradanascha matparashadadanascha Maharashtradanascha bhaktim vindanti te mai Bhaktin Vindanti Te Mai bhaktim vindanti te mai Bhaktin Vindanti Te Mai taye shrinvanti gayanti Taye Shrimanti Gayanti hanumodanti chadrata Anumodanti Chachita matparashadadanascha Maharashtradanascha bhaktim vindanti te mai Bhaktin Vindanti Te Mai taye shrinvanti gayanti Taye Shrimanti Gayanti hanumodanti chadrata Anumodanti Chachita matparashadadanascha Maharashtradanascha bhaktim vindanti te mai Bhaktin Vindanti Te Mai Taye Shrinvanti Gayanti Taye Shrimanti Gayanti Anumodanti Chakrita Hanumodanti Chachita Matparashadadanascha Maharashtradanascha Bhaktim Vindanti Te Mai Bhaktin Vindanti Te Mai Taye Shrimanti Gayanti Taye Shrimanti Gayanti Modanti Chandrita Yanumodanti Chachita Matparang Shradadadanascha Maharashtradanascha Bhakti Vedanti Te Mai Bhaktin Vindanti Te Mai Taye Shrimanti Gayanti Taye Shrimanti Gayanti Yanumodanti Chadrada Yanumodanti Chachita Matparashtradanascha Maharashtradanascha Bhaktin Vindanti Te Mai Bhaktin Vindanti Te Mai
Yanumodanti chadridaham Yanumodanti chadridaham Madharashadadanascha Maharashadadanasya Bhaktim vindanti te mayi Bhaktim vindanti te mayi Taye Shrivanti Gayanti Maheshwaranti gayanti Yanumadanti Chandrita Yanumodanti chadridaham Parashraddhanascha Maharashadadanasya Bhakti Vindanti Te Mayi Bhaktim vindanti te mayi Okay. Ta. Those topics. 这些话题 Ye. Persons who. 人们 Shrinvanti. Hear. 聆听 Gayanti. Chant. 唱诵 He. Indeed. 的确 Anumodanti. Take to heart. 铭记在心 Cha. And. 和 Adrita. With respect. 恭敬的 Matpara. Dedicated to me. 奉献于我 Shradadanaha. Faithful. 诚心诚意的 Cha. And. 和 Bhaktim. Devotional service. 奉献服务 Vindanti. Achieve. 获得 Te. They. 他们 My e. For me. 对我 Translation. Whoever hears, chants, and respectfully takes to heart these topics about me becomes faithfully dedicated to me and thus achieves my devotional service. 译文：谁聆听、唱诵并恭敬地铭记这些关于我的题旨，就会诚心诚意地奉献于我，从而获得对我的奉献服务。 Purport. One who hears from advanced devotees of Lord Krishna can be saved from the ocean of material existence. When one obeys the order of a bona fide spiritual master, the polluted workings of the mind are checked. One sees things in a new spiritual light, and there blossoms the propensity for selfless, loving service to the Lord, which gives the fruit of love of Godhead. 要 Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам 11, 26, 29. 听的人必能获得救赎，超脱物质存在 Перевод. 之阳。 Любой, кто слышит, повторяет и трепетно, с почтением хранит в сердце эти рассказы обо мне, с верой вручает себя моему покровительству и так обретает преданное служение мне. Комментарий. Тот, кто слушает рассказы о Господе Кришне из уст его возвышенных преданных, может спастись из океана материального существования. Когда человек подчиняется указанию истинного духовного учителя, оскверненная деятельность его ума прекращается, и он видит все в ином духовном свете. Тогда в его сердце расцветает склонность к самозабвенному любовному служению Господу, плодом которого является любовь к Богу. Swayam Rupa Kadamaya
dadati swapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosule Tapta Kantana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishavanusute Deve Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Deva Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschatya Deshakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhattavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 So we've been hearing the Ayla Gita as described by Lord Krishna to Uddhava. Итак, мы слушаем Айла Гиту, которую Кришна рассказывает Удаве. 对乌德瓦的讲话当中的一篇。 We explained Ayla is another name for Pururava Maharaj. 我们解释过，艾拉 Я уже говорил, что Айла — это имя So Пуруравы. if you read the 9th canto of the Srimad Bhagavatam, you can also read about Pururava, and you can read about how he had become attracted to Urvasi. 如果你们阅读 Если вы возьмете 9-ю песню Шримад Бхагаватам, то вы там тоже прочитаете о Пурураве и о том, как он привлекся танцовщицей Урваши. So we're hearing pastimes about very special personalities, people like Urvasi coming from the heavenly planets, and Maharaj Pururava, who was born in the dynasty coming from the moon. Итак, мы слушаем о совершенно особенных личностях, таких как Урваши, пришедший из райских планет, и о Пурураве, который родился в лунной династии. 他是诞生于月亮家族王朝的家庭当中。 The Kshatriyas, there are two lines. One line is coming from the sun god, one line is У кшатриев есть две династии, одна солнечная династия и лунная династия. От бога Луны и от бога Солнца происходящие. 来自月亮神。 Lord Ramachandra comes in the dynasty coming from the sun, but Lord Krishna appeared in the dynasty coming from the moon. 主让那长者 Господь Рамачандра родился в солнечной династии, но Господь Кришна родился в лунной династии. And it is said that when Lord Krishna appeared, although Lord Krishna appears on the 8th day of the moon was so happy that Lord Krishna was coming in his dynasty that the moon appeared to be full. И когда Кришна родился, хотя он и родился в 8-й день, лунный день, Луна была настолько счастлива, что он появился, что в этот день было полнолуние. 特别的高兴，他就是在那天也显现为满月。 So Lord Krishna was describing to Uddhava the importance of association,
because in the association of devotees, there will always be the opportunity for discussing topics of Krishna. И Кришна говорит Удаве о важности общения с преданными, поскольку только в этом общении мы можем обсуждать темы, связанные с Господом Кришной. Right? Lord Kapila told his mother Devahuti to get the association of sadhus. И Капила говорил своей матери Девахути о том, что нужно иметь общение с садху. Devahuti's husband Kardama had gone away, left her. Муж Девахути Кардама Муни покинул ее. 就离开了他，离家了。 Of course, they had a productive marriage. They had 9 daughters and 1 son who was an incarnation of God. 起初呢， У них был очень плодовитый брак, у них было 9 дочерей и сын, который был воплощением Верховной Личности Бога. 还有一个至尊人格守神当他们的儿子。 So they got the 9 daughters all married to great sages, and Lord Kapila, the son, was left with the mother. 他们就把 И ее 9 дочерей вышли замуж, и с ней остался только ее сын, Господь Капила. 母亲 And the husband left home to perfect his life, to renounce. 丈夫随后呢， А ее муж ушел из дома, приняв отреченный уклад жизни. Previously, the husband, Kardama Muni, he'd been a brahmachari, he'd practiced brahmachari life. 以前呢， Перед этим Кардама Муни был брахмачари и практиковал уклад брахмачари. And he had practiced Astanga Yoga for 10,000 years. И он 1000 лет занимался аштанга-йогой. 达到10000年之久。 And then he wanted to get married. So it was arranged. The Lord actually personally came and told him that very soon a suitable woman is coming and you should accept. И потом он захотел жениться, Господь организовал его свадьбу, сам лично явился к нему и сказал, что у тебя есть подходящая девушка, и ты должен будешь принять ее. 你应该接受她为妻。 Now Kardama, it's interesting because Kardama was a great yogi and he was renounced from the material world. He'd been living in the forest. Кардама Муни был очень отреченный мудрец, полностью отрешенный от всех материальных радостей жизни, и он жил в лесу. 也有气绝的。 And the woman was the daughter of Swayambhuva Manu, who was emperor. So she was coming from a palace, from great wealth. А Девахути была дочерью Сваямбхува Мани, владыки всей земли, и перед этим она жила во дворце в богатстве. Women coming from wealth, they won't want to marry a poor man. И вот женщина, пришедшая из такой роскоши, вышла замуж за такого очень бедного человека. One lady said to me one time, she said, "Oh, my daughter had some bad luck." I said, "What happened?" She said, "She married a poor man." Однажды мне одна женщина сказала: ой, Махарадж, я так несчастна. Я спросила, что случилось. Она говорит: моя дочь вышла замуж за бедняка. 怎么了？他说我女儿竟然嫁给了一个穷光蛋。 So, Devahuti was the daughter of Swayambhuva Manu, and she came from the palace, and she came to live in the forest to accept Kardama Muni as her husband. Итак, Девахути, выросшая в роскоши, жившая во дворце, пришла в лес, чтобы принять Кардаму Муни как своего мужа. Дочь Сваямбхува, она была дочерью Сваямбхувы Ману. She'd heard about Kardama Muni from Narada, and she understood he's a very good man, he will make a good husband. Она услышала о Кардаме Муни от Нарады Муни и подумала, что он может быть очень хорошим мужем. И он очень хороший человек. 嫁给他一定是不错的婚姻。 So he was not rich materially, but he was very rich spiritually. 虽然他在 То есть его богатство было не материальным, а духовным. 灵性上是非常富有的， He had very good qualities.
У него были очень хорошие качества. He had yoga powers also. 除此之外，他还有 йогические силы. 神秘力量。 So it appeared like he had nothing, like he's poor, but he had yoga powers by which he could create all the opulence he ever wanted. 表面上 Только так казалось, что он бедный. На самом деле он обладал такой йогической энергией, которая могла создать любую роскошь, какую только он бы захотел. Devahuti lived with her husband for some time there in the forest and did great austerities, bathing in the lake and just eating whatever grew in the forest, whatever was growing, wild fruits and wild herbs. Итак, Девахути некоторое время жила с ним в лесу, ела там то, что в лесу произрастало, дикие растения, корни, плоды деревьев. И они были в большой нужде и соблюдали великие аскезы. You know, in places like Sichuan, there's people living in the mountains there in Sichuan, and they can just live off whatever grows there. Мы знаем, что в Сычуане, например, люди живут, это горная местность, и там они едят только то, что произрастает там. Just eat some wild herbs, wild potato. Там у них только дикие растения, дикий картофель. 野生的土豆啊，野生的蔬菜植物。 So like this, Devahuti was living there with her husband, and she was helping her husband in his practice, in his meditation, and his yoga. Итак, Девахути жила со своим мужем, и она помогала ему в практике медитации, йоги. 加冥想和他的修行。 So at a certain point, Devahuti desired to have a child. She thought, we're married, I should have a child. So the husband made suitable arrangements. Но важным было то, что она хотела ребенка, поскольку раз она вышла замуж, то муж должен был удовлетворить это ее желание иметь детей. He understood that living in the forest, a life of great austerity, that is not a very suitable atmosphere to have a family. 他就明白 И она понимала, что жить в лесу в такой отреченной атмосфере, это не очень подходит для семейной жизни. Because it's totally in the mode of goodness. There's practically no passion there. So if there's no passion, then the desire will not be there to have the family. 因为在森林 И поскольку там все находится в гуне благости и совсем нет гуны страсти, но для создания семьи требуется какая-то гуна страсти. 他们是不可能有这个自己的家的。 So Kardama used his yoga powers and he created an aerial mansion. You may have a nice big house or a big apartment, but this man, with his yoga powers, he created a huge house which could fly. И с помощью своих йогических сил он создал ей воздушный дворец. У вас, наверное, есть какие-то роскошные квартиры, апартаменты, однако он ей создал дворец, который мог летать по воздуху. 殿大厦， And it couldn't just fly to Tokyo or Bangkok, but it could fly to the heavenly planets. It could fly to Mount Meru, the place where the demigods go to enjoy. Вы можете слетать в Токио, в Бангкок, но они летали на райские планеты, на гору Меру, где полубоги наслаждаются 它和 разными удовольствиями. 半神人享受的地方。 And in this way the couple went and they enjoyed all kinds of heavenly opulence. And in the course of time they had 9 daughters and this one son, who was an incarnation of the personality of God. И так они некоторое время путешествовали, наслаждались, и у них родилось 9 дочерей, и также сын, который был Господом Капилой. 9个女儿， So the husband was a great yogi. So though he had all these things, he was not attached. And after they had the children, they arranged the marriage for the daughters. The son was left with the mother, and the husband said, "Now I'm going.
I've done my duty. 因为她的丈夫是个瑜伽师，所以她 Но поскольку ее муж был очень отреченным человеком, он не был привязан ко всему этому. И когда он организовал женитьбу для своих дочерей, и когда его сын подрос, он сказал: все, я должен уйти, 离开家了， покинуть этот дом 因为我已经尽到了 и 我的 выполнить свои обязанности. So Devahuti was left in the care of her son, and she was naturally in anxiety that the husband, the man she'd been with, who she'd been enjoying with, had gone away and left her. But she took shelter of her son, and he gave her appropriate instructions. Девахути вначале очень обеспокоилась тем, что ее муж покинул ее, но потом она приняла прибежище у своего сына, который снабдил ее нужными наставлениями. 她的儿子进行了询问。 So he taught her that the attachment for the material is the cause of the greatest entanglement. И он сказал ей, что привязанность к материальному – это такие тяжелые узы. 是巨大的这个束缚的根源。 But that same attachment for the spiritual can be the cause of liberation. Однако такая же привязанность к духовному будет освобождением. 给大家看了。 And in this way, Lord Kapila went on to tell her the importance of taking advantage of the association of saintly people. И он продолжал ей рассказывать о важности общения со святыми личностями. 这个护体和圣人们联谊的巨大的作用。 And there's a famous verse in the Srimad Bhagavatam, Satam prasanga mama virya samvido bhavanti karana rasayana kata tajoshana jashapa vargavatmani shradaratir bhaktir anukramishyati. This is the words of Lord Kapila. Lord Kapila is telling his mother the topics of Lord Krishna, when heard in the association of devotees, is very pleasing to the ear and to the heart. Есть известная шлока из Сримад Бхагаватам, это слова Господа Капилы. Он говорит о том, что слушание Кришна Катхи очень благоприятно для слуха и для уст, для языка, в общении с преданными. 会令耳朵和心灵感到非常愉悦。 So the same point is made here in the verse we're reading today from the 11th canto, that this message, the instructions of saintly devotees, has to go to the heart. И важный момент, который можно извлечь из той шлоки, которую мы сегодня прочитали, это то, что слова святых личностей должны доходить до нашего сердца. It enters the ears, but you shouldn't let it go out the other ear. И если это вошло в одно наше ухо, то оно не должно вылетать из другого. 右耳的入，左耳的出。 You want that, what you hear, you want to keep it with you, you want to let it go into your heart. 我们希望我们聆听到的， Все, что вы слышите, должно оставаться в вашем 我 сердце. 们的身体里，然后就深入到我们的内心。 And you want to keep that knowledge with you, because that knowledge, that is what will save us from material existence. 我们希望能够保 И такое знание, которое вы услышите, вы должны обязательно сохранить, поскольку оно защитит вас от материальных привязанности, от материальной Like жизни. in Srimad Bhagavatam, you can read the pastime of the liberation of Gajendra the elephant. 就圣殿 Например, в Шримад Бхагаватам можно прочитать об освобождении слона Гаджендры. Right? Gajendra was in a crisis. He was caught by the alligator. Гаджендра попал в очень опасную для жизни ситуацию. Его схватил аллигатор, крокодил. The alligator got a hold of that leg of Gajendra, and he wouldn't let go. 这只 Крокодил вцепился ему в ногу, и Гаджендра не мог идти. 象王腿死死的咬住不撒腿。 And Gajendra was in the water, and the water was a home for the crocodile.
but it was not home for Gajendra. Gajendra 呢，他现在在水里。 Гаджендра был в воде. Вода – это среда обитания крокодила, но не для слона. The crocodile was getting stronger and the elephant was getting weaker. 结果这只鳄鱼 Крокодил становился все сильнее, а Гаджендра слабел. 像呢变得越来越虚弱了。 And Gajendra had all of his family with him, but none of them could save him. 而且Gajendra的所有的 Вся семья Гаджендры присутствовала при этом, но никто не мог помочь ему. He had many wives and children, elephants there with him, but none of them could come and save him from that crocodile. 他有很多的 С ним были и слонихи, и его слонята, детки, но никто не смог защитить его от крокодила. 来救他。 But then, while he was in the moment of greatest crisis, almost at the point of death, then he remembered a mantra he'd learned in his previous life. И когда он был уже на пороге смерти, он вспомнил мантру, которую он знал в своей предыдущей 回 жизни. 忆起他前世记起的背诵的一首 mantra， And he recited that mantra. И он начал воспевать эту мантру. And immediately, Lord Narayan appeared on the back of Garuda. И немедленно ему явился Господь Нараяна на спине Гаруды. And he cut that throat of the crocodile and freed Gajendra. И он отрезал крокодилу, отсек крокодилу голову и освободил Гаджендру. 救了 Gajendra。 So Srila Prabhupada said we should all learn some mantras because at the time of crisis it can save us. Прабхупада говорит, что мы все время должны учить подобные мантры, потому что в минуту опасности они защитят нас. 紧要关头，这 mantra 会救我们。 Just like you've learned some basic prayers like Nishringa, the Nishringa prayer which we sing at the end of artis every day. 就像我们 Например, вы 学 учите 会了每天 молитву Господу Нрисимхи, которую мы поем каждый день после арати. We sing also Govinda prayers when we greet the deities. Также поем молитву Говинде, когда мы молимся божествам. We sing also prayers to the spiritual master when we do Prabhupada Guru Puja. Поем молитвы духовному учителю во время Гуру 唱 Пуджи. 诵给灵顺导师的祷文。 And we have our Tulsi Puja also. Также Туласи Пуджа. So all of these different prayers, they're there. We want to keep them in our heart so that at some point in our crisis in our life, we can remember these nice words glorifying Krishna and Krishna's devotees. И все эти молитвы мы должны сохранять в своем сердце. И в критические моменты мы должны помнить эти замечательные слова, прославляющие Господа и Его преданных. 是那奉献者的荣耀。 In Srimad Bhagavatam, there are many nice prayers, mantras to offer to the Lord. 在圣典波迦来В Шримад Бхагаватам есть множество замечательных молитв, которые мы можем предлагать Господу. Молитва царицы Кунти. 昆蒂皇后的祈祷。 Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopal Komaraya Govindaya Namo Namaha. Yeah, this is another nice prayer from Queen Kunti. We can remember these prayers, we recite them, and they will help to bring us out of the bodily consciousness, bring us to the transcendental platform. 这是昆蒂 Мы должны помнить эту замечательную молитву царицы Кунти, потому что она может забрать нас в материальной платформе и перенести на духовный уровень. So Lord Krishna is telling Uddhava that you have to hear from the devotees, you have to hear their message, and it has to go to your heart, and you have to hear with faith, and then that will help you
to get some attachment for the service of Krishna. Господь Кришна говорит Удаве, ты должен слушать преданных, должен слушать послание от них, и оно должно зайти в твое сердце. Ты должен слушать с верой, и тогда это поможет тебе привлечься преданным служением Кришне. The ability to do service to Krishna is there in every living entity. И возможность совершать служение Кришне есть в каждом живом, заложено в каждом живом существе. Child, when the baby is born, it cannot walk, just a baby. But gradually, as the child grows, then the child learns to walk. 圣帕帕德举了个例子说， Прабхупада говорит, что когда ребенок рождается, он не может ходить, но когда он подрастает, у него уже появляется такая способность. 练习就会走路了。 In the same way, we're like children in our devotional service. We're learning to walk. И точно так же и мы являемся младенцами в духовной жизни, мы учимся ходить. If the mother thinks, oh, the child may fall and hurt themselves, I don't want them to walk. I'll just let them sit. Мать могла бы сказать, ой, мой ребенок падает, он пораниться может, пусть он не ходит, пусть он лучше просто сидит. 就坐那， And so the child would never learn to walk. 那这 Но тогда ребенок никогда не научится ходить. So the same way we may think, oh, it's too difficult to try to, I can't remember Krishna, so I won't try. И мы тоже можем сказать, ой, мне это так трудно, я не могу помнить о Кришне, я не буду даже пытаться. Just let me try sense gratification. 我还是 Я лучше буду наслаждаться. Then we'll never become Krishna conscious. Но тогда мы никогда не станем сознающими Кришну. But if we make an effort, then Krishna helps us. Какие бы усилия мы ни прилагали, Кришна нам поможет. Krishna helps. As we surrender, Krishna says, I reward you accordingly. И Кришна говорит, как ты предаешься мне, так я тебе и отвечаю. 相应的回报。 The more we try to serve Krishna, the more Krishna makes arrangements to help us to come to Him. И чем больше служения мы совершаем для Кришны, тем больше Он все организует, чтобы мы вернулись к Krishna Нему. brings us together. He gives us the association of devotees. Кришна собрал нас вместе, чтобы мы общались с преданными. 聚在一起，让我们得到奉献者的联谊。 So we must learn to take advantage of every moment, take full advantage to try to become Krishna conscious. 所以我们要 Мы должны пользоваться каждым моментом, 时光， чтобы становиться сознающими Кришну. And the more we're thinking of Krishna, or the more we're appreciating that I'm not thinking of Krishna, that's a good sign. 我们 Even if we're thinking, I'm not thinking of Krishna, I'm not in Krishna consciousness, that's at least you're conscious of something. 如果我想， И чем больше мы думаем о Кришне, и чем больше мы осознаем моментов, когда мы о нем не думаем, тем лучше это знак для нас. The understanding is that I should be Krishna conscious, I should be thinking of Krishna. 因为我们 Однако понимание должно быть такое, что я должен думать о Кришне, я должен стать сознающим Кришны. Efforts to try to bring the mind to Krishna. И вы должны прилагать все усилия для того, чтобы концентрировать свой ум на Кришне. To do all these things, that's why they have things like this Purushottam month, to help everyone to become more Krishna conscious. 就是为了 И такие события, как месяц Пурушоттама, помогут нам стать более сознающими Кришну. And this Purushottam month comes also in the middle of the Chaturmasya. When Purushottam month ends, then we go back to Chaturmasya. И поскольку месяц Пурушоттама находится в середине Чатурмаси, когда он закончится, мы возвращаемся к Чатурмаси. 等图书的月结束，我们又会回到4月苦行。 We still have to do 3.5 months for the to finish the austerity. Там у нас еще 3,5 месяца останется, чтобы завершить все наши аскезы. 苦行， So these austerities are meant to help us to become Krishna conscious. И все эти аскезы предназначены для того, чтобы мы стали более сознающими Кришну. By purification. Austerity means to purify our existence. Аскеза означает очистить свое бытие.
And the more we purify our existence, then the more we will become Krishna conscious. И чем больше мы очищаем свою жизнь, тем больше мы становимся сознающими Кришну. So are there any questions? Какие-то вопросы? 所以有没有问题？ Yes? 就是谈到在这个物质世界，空气皇后她的这个祈祷，她总是祈祷把最大的灾难就赐福于她，这好像是跟我们平常，是相反的。那么请教姑姑说，我们在krishna世界当中应该怎样祈祷，将心意转向，就是这个丰满福禄，因为我们在生活当中，包括在krishna的分享当中，难免会遇到形形色色男男女女。那有的时候我们会选择性的跟某些人感情会走得近一点。那感情越近的话，有的时候就会，就是说在这样的一个纯洁度方方面面的话，就是怎么去把控，应该如何去超越。So in the process of devotional service, we will В meet процессе преданного служения мы встречаем sometimes женщин и мужчин. Иногда возникают какие-то чувства. Как сбалансировать все эти эмоции, как царица Кунти, сконцентрироваться на Кришне. when we meet with all the things, what should we? Как мы должны молиться, какова должна быть наша молитва? Our prayer is Hare Вот наша Krishna, молитва. Hare Krishna. Right, that's our prayer. And that prayer is a request to Krishna to please engage us in your service. И эта молитва, это просьба к Кришне больше занять нас в преданном служении. Right? That's the constant prayer of the devotee. I don't want, Lord Chaitanya teaches us also in Shikshastikam. He says, I don't want wealth, I don't want followers, and I don't want the praise of others. I simply want devotional service, birth after birth. Это постоянная молитва для преданных. И Господь Чайтанья также учит нас Шикшаштакам. Я не хочу ни богатства, ни славы, ни прекрасных женщин. Я хочу только служить Тебе жизнь за жизнью. So that is the prayer of the devotee. Вот молитва преданного. We don't even ask for liberation. 我们甚至不要求得到解脱， Just Мы не просим даже освобождения. 请让我为你做奉献服务。 Просто займи меня в служении Тебе. Krishna, that is a prayer, and it's also the answer to the prayer. 当我们唱诵 Hare Krishna 的时候， И Харе Кришна — это и молитва, и ответ на молитву одновременно. The prayer, by praying, by chanting the Hare Krishna mantra, we are requesting service, and at the same time we're also engaging in service by chanting. 通过唱诵 Hare С этой молитвой мы просим занять нас в служении, но одновременно мы уже совершаем служение, воспевая эту мантру. So this is the nature of the holy name, that it's so wonderful, that it is both a prayer to the Lord and at the same time it's also answering the prayer, our prayer. В этом чудесная природа святого имени. Это одновременно и молитва, и ответ на нее. Krishna 既是我们的祈祷，也是对我们祈祷的一个回应。 Yes. 刚才你讲到，当他的儿子可以照顾他的妻子的时候，他就离开了，他就选择离开家庭，跟他的妻子说：“我的职责已经完成了。”那对于我们来说，当我们的职责已经完成了之后，我们是不是就应该全身心的投入到化爱服务当中？即便我们也还是一个居士的这样的一个身份。就是just now Kadamba Muni Когда Мамуни покинул свою жену he said I have finished my duty. и сказал, что я закончил свои обязанности. Carry out our duty.
then should we, may I ask, should we fully engage in devotional service? Как мы можем полностью вовлечься в преданное служение, если мы все еще в грехастхе? Well, yes, why not? Да, вы можете, почему нет? No, 外孙子。 Some well, the mother and father, mother's there to take care of the children. It's not the grandmother's job to take care of them. 照顾孙子是应该是他们 Мать и отец заботятся о детях, не бабушки. 的责任，奶奶责任。 No, you have to just tell your daughter or your son, take care of your own children,告诉你的女儿或儿子， Вы можете сказать своему сыну или дочери, заботьтесь сами о своих детях. You have to take care of your own life. You have to prepare for the next life. 我们得为自己。 А вы должны позаботиться о своей собственной жизни и подготовиться к следующей жизни. We have to prepare for the next life. That's. But if you spend your old age taking care of the grandchildren, then next birth you take birth in your family again. 如果在老年的时候， Если вы проводите всю свою жизнь, заботясь о своих внуках, то в следующей жизни вы опять родитесь в этой же семье. Because you'll be thinking of the family at the time of death. 然后你在 Потому что в момент смерти вы будете думать о своей семье. You might even become the dog in the family. Вы можете родиться собакой в этой семье. So you don't want to get too much involved and attached with the family. 所以我们 Не вовлекайтесь слишком в привязанность к This семье. is a temporary situation, Это временная 还是一个短ситуация. 暂的。 right? After grihasta life, then there's vanaprastha. После жизни грехастхи 在 следует 结束生活阶 ванапрастха. 段之后是行脚僧阶段。 All right? And so vanaprastha means retired life, retired from all the family life. А ванапрастха значит отреченная жизнь, отреченная от всех семейных 从 связей. 生活当中退休了。 And the grihasta life is supposed to be finished by age of 50, by about 50. The Vedas say pancha sordvam vanam brajit. Means by about the age of 50, half the life is over. You have to prepare for the next life. И ванапрастха начинается где-то в 50 лет, в Ведах так 人生已经 сказано. 过半了。 В 50 лет жизнь, семейная жизнь заканчивается, нужно подготовиться к следующей жизни. It's vana. You should go and live in the forest. Of course, nowadays cannot so easily go to the forest, but you can go to the Krishna consciousness movement. 他说 vana 就是进入森林，但 Раньше люди уходили в лес, но сейчас в лес уйти невозможно, поэтому вы должны приходить в движение сознания Кришны. So, what about in China? You cannot go to the holy places. You cannot go to India. What are you going to do? You have to make your own holy places. И как же быть тем, кто живет в Китае? Вы же не можете поехать в Индию, не можете поехать в святое место. Вы должны создавать свои собственные святые места. Make your own holy places. Get some land. Find some place where you can make and have some little home. You can live there. You can grow some crops. And you can live there and cultivate your spiritual life. Возьмите участок земли, постройте там маленький домик, выращивайте там себе все 就是可以， и создайте себе там условия для духовной 房子 жизни. 然后风信日可以种自己的菜，然后可以就这样一起共同的帮助。 And there are some holy places in China. Lord Shiva's Kailash is in China. Однако в Китае тоже есть святые места. Кайлаш ведь находится в Китае. 居住的凯拉什就在中国境内。 Right, Kadamba. She goes Tatu Chaushana, Chushamadefang, 冈仁波齐， Kailash, Lord Shiva Judah. Yeah.
Yeah. 在中国也有圣地。就是我如何在 Krishna 知觉中，为我就是意外去世的父母祈福。How can I pray for my parents who left their Как я могу молиться о своих родителях, in Krishna consciousness? которые покинули тело внезапно, будучи в Well, сознании you Кришны? can pray for them by doing devotional service yourself. The more you engage in devotional service and you chant the holy name, you can do it for their benefit. Вы можете молиться за них, совершая преданное служение. 在 Krishna 知觉当中， И чем больше вы вовлечены в преданное служение и воспеваете, тем больше блага вы можете сделать для них. You want to deliver them, you become a good devotee yourself, and they will naturally be delivered. They will get the benefit of your devotion. 你想拯救他们，让他 Но 们 чтобы освободить их, станьте сами хорошим преданным. И тогда они освободятся естественным образом. Они получат благо от вашей преданности. 然后就是因为我的哥哥是佛教，他在寺院的那种超度和法事，就是会有帮助吗？是吧？会不会有帮助，或者是生对冲突，真的是他们中国神道灵性世界是一层。现在他是这样，他的父母前不久发生车祸，父母两个都去世了。这样现在来到了地方。 Ситуация в следующем. Не так давно ее родители попали в аварию и оставили тело. И сейчас она пришла в храм и хочет знать, какое жертвоприношение совершить для родителей. Вчера была ягья, и она думала, что для родителей это тоже подходит, но эта ягья была для инициации. И я сказал ей, что есть какие-то другие методы. Well, there are different things you can do. One thing which you can do is you can do some charity. Вы можете сделать многое. Первое, вы можете раздавать пожертвования от их имени. Means something like holy scriptures, books like Bhagavad Gita or smaller books even. You know, you can distribute them freely in the name of your parents. Например, вы можете распространить какие-то книжки бесплатно, например, какие-то небольшие книги от имени ваших родителей. 他们向人免费派发博家梵歌和一些小书。 And what we generally do as devotees, after someone departs, then we will make a feast. We will make a big meal in honor of the departed souls. And we will invite devotees to come and eat. And if you please all the devotees, then all the devotees will give their blessings for the departed souls. 奉献者的通常做法就 И 是 когда какие-то преданные покидают тело, то мы обычно устраиваем большой пир. И когда преданные все удовлетворены, то они дают свои благословения этим ушедшим душам. 他们就会自动的祝福这些去世的灵魂。 And sometimes people donate, if they're very wealthy, they donate money towards the construction of a temple and put some plaque in the honor in the name of the parents, they put their name there. 如果 Если у кого-то достаточно денег, то он может пожертвовать их на строительство храма и там заложить плиту с именем своих родителей. 一些建筑上啊，宗教的建筑，比如说就是 top， 就是伟达天文馆，他们就捐钱，然后比如说我捐一块砖上就写着这个逝去的亲人的名字，以他们名字捐这些钱。 But the best thing you can do is to become a pure devotee yourself. And if you become a pure devotee, then that will give the greatest benefit for your mother and father. Но самое лучшее, что вы можете сделать, это стать чистым преданным. Этим вы больше всего поможете своим ушедшим родителям.
Okay. 就是王若花玛塔姐她提问，就是说，如果她服务做的很多，然后回去的太快的话，她下一世就不能找一个帅哥谈一场轰轰烈烈的恋爱了，怎么办？ There's another G. Her question is that if I go back to Godhead very quickly, then in the next life I cannot fulfill my desire to marry a very beautiful, handsome young man. Матаджи спрашивает, если я сейчас вернусь к Богу слишком быстро, то в следующей жизни я не смогу исполнить свое желание выйти замуж за какого-нибудь симпатичного мужчину. Мы благословляем вас вернуться назад к Богу. 不能回归内心世界，在谈谈呀。讲了面再回内心世界。不是的，我想问一个问题，就是当奉献者生病了以后，不要是不是应该不用盲目的赶快去医院看病，我们就继续我们的撒旦脸和奉献服务。如果Krishna愿意的话，会派人来救赎他，是这意思吗？ May I ask if devotees Get sick. sick and they don't rush in a hurry to go to the hospital? Но если преданный болеет и не спешит обратиться в больницу, продолжает делать свою садану и надеется, что Кришна все организует, это правильно? Надеюсь, что так. 我们希望如此。 Yeah, everything depends on everyone's faith, you know. 这就取决于 Все зависит от вашей веры. Somebody has faith in the doctor. 有的人就信医生， Некоторые верят в докторов, Chinese medicine. Somebody's faith is in Western medicine. кто-то верит в китайскую медицину, а кто-то в западную, Somebody has no faith in any medicine. 有的人 кто-то вообще не верит ни в какую. 没有信心。 Some people will just eat an apple. 然后有的人就是吃苹果， It's the only medicine. Некоторые просто яблоки едят, и вот для них вся медицина. 苹果就是最好的药了。 So it's up to every individual. 所以 Это все очень индивидуально. Okay. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Maharaj ki jai.